Understanding the three stages which constitute the cycle of capital is absolutely fundamental to truly grasp how the capitalist mode of production functions. In the first stage of the cycle of capital, the owner of capital, which is value in motion, that is the capitalist, buys the means of production and buys labor power, which the worker, the proletariat, sells in the context of wage slavery. In the second phase of the cycle of capital, the worker, the proletariat, objectifies his labor power, which in the first volume of Capital is the substance of value. Value is expressed through that quantitative relationship of exchange between use values, which are qualitatively different and which Marx calls exchange value, which is something that Aristotle had already foreseen, the difference between use value and exchange value. So exchange value is understood as a quantitative relation of exchange between different commodities, between use values, which are qualitatively different insofar as they satisfy different needs and have different qualitative properties. Now, in a certain quantity, all commodities can be exchanged because through the exchange value, they are reduced to what is common to all commodities, that is value. Value is the objectification, is the result of objectifying human labor power, undifferentiated and abstract human labor power. So that value, which is the result of human labor power objectified, abstract and undifferentiated, which means that human labor power makes abstraction of all the individual labors with all their qualities and specificity, and gives us a single social force, which is human labor in terms of productive use of brain, muscle, nerves and hand. That is the labor of the engineer, the labor of the proletariat in a factory, the labor of the farmer, the labor of the technician, the labor of all the different labors that constitute the different sectors of economy are merged into a single abstract concept, which is human labor power, and that is the source of value. So in that second stage of the cycle of capital, the proletariat objectifies his human labor power, undifferentiated and abstract, because it is the same expenditure of human labor power in the abstract, which generates value. And during a certain amount of time, because time is the magnitude of value, as time increases, so does the amount of value contained in a commodity, because the amount of labor power also increases. There is an inversely proportional relationship between the development of the forces of production, which increases the capacity of labor, the productive capacity of labor, and the amount of time, that is the magnitude of value. So with a greater development of the forces of production, with a greater capacity of production of labor, the necessary time to produce a commodity is proportionately reduced. And if the time to produce a commodity is reduced, the amount of value contained in that commodity is also reduced. So in the second stage of capital, the proletariat produces a commodity in a given amount of time, produces a certain amount of value, which is then transformed into price in the context of the competition of capitals, which governs the functioning of the market, and that proletariat receives a wage for the commodity that he or she has produced in a given amount of time. Now, the key characteristic of this second stage of capital is that the total of value, the totality of value that is produced by the worker, is not fully returned in his salary. So the worker, for example, works for 8 hours in a factory and produces a cell phone, which is then sold in the market when the transformation of value to price takes place, which is sold for $100. Now, for those 8 hours in which the proletariat produced that commodity, which is sold for $100, he or she receives $40.
If we take into consideration the money that the owner of capital spent in order to buy the means of production with which the proletariat produces the commodity, and we say that the capitalist spend $30 buying the means of production and $40 paying the worker for the 8 hours in which he labored to produce the commodity, we have that the capitalist spend $70 in the first stage of capital, of the cycle of capital, buying the means of production and buying the labor power through salary. But since the commodity is sold for $100, there is a $30 difference between what the capitalist spends and the total amount of value which the proletariat or the worker produces. Now that difference, because that is value generated by the labor power of the worker objectifies his labor power and creates value, the capitalist doesn't create value, those $30 which then the capitalist gains through profit is what Marx calls surplus value. And that surplus value implies that a certain amount of the totality of the value generated by the proletariat is not fully returned in the salary and is therefore accumulated by the owner of capital. In this example, it's $30, but that varies according to the commodity which is produced and according to the sector of the working force which is occupied with the production of that given commodity. That is something that is empirically verifiable. You can go into the different sectors of economy, into the different industries, and you will find that there is a surplus value which is generated by the labor power of the worker and is not fully returned in his or her salary. In the third stage of capital, that commodity which is produced by the labor power of the worker is then sold, it is commercialized, and that is when Marx analyzes the competition between capitals and how those capitals spread the surplus value which they acquire from the contradiction between capital and wage labor, which is an expression of class struggle. The cycle of capital is an important component of the theory of value which Marx develops particularly in Capital, and that theory of value explains how labor is the substance of value. It explains how time is the magnitude of that value which is objectified human labor, abstract and undifferentiated. The theory of value explains how exploitation takes place in the capitalist mode of production through the concept empirically demonstrable of surplus value, absolute and relative surplus value. And lastly, the theory of value which Marx develops explains how and why crises of superproduction take place. Crises which imply an abyss between the amount of production and the consumption of the commodities which constitute the social wealth of capitalist societies. That theory of value is incredibly relevant and important today to be able to understand how the capitalist mode of production functions, to be able to understand why inequality is much greater today than it was in any other period of history. We think of the 10 most rich people, we think of the 10 wealthiest people in the world today, and the amount of capital and wealth that they accumulate amongst them, those 10 people, is far greater than the amount of capital which millions of people accumulate, because millions of people still live with $1.25 a day. 9 million people starve to death every year, while the 10 wealthiest people in the world accumulate an absurd amount of capital and wealth. That amount of inequality is far greater today than it was in any other period of history, in any other period of the history of the capitalist mode of production. And in order to understand how exploitation is still at work today, far more than in the 19th century, we must read Marx and understand the explanation, very rigorous and scientific, of how the capitalist mode of production functions, cycle of capital and the theory of value. Para poder entender la anatomía de la sociedad civil que se encuentra en el modo de producción, para entender nuestra actualidad política, cultural,
desde el punto de vista del materialismo histórico, hay que dar cuenta de las tres etapas del ciclo del capital que constituye el funcionamiento de la economía capitalista, de la infraestructura del modo de producción burgués y que constituye la base sobre la cual se levanta el edificio de lo jurídico, de lo político y de lo cultural. Las tres etapas del ciclo del capital son las siguientes. En la primera etapa, el propietario del capital, el burgués, el capitalista, compra los medios de producción, compra la fuerza de trabajo que vende el trabajador, el productor, el proletario en el contexto de la esclavitud asalariada. En el segundo momento del ciclo del capital, ese productor, ese trabajador objetiva su fuerza de trabajo humana que en su carácter de fuerza de trabajo humana indiferenciada y abstracta, que implica una fuerza social que subsume todos los trabajos útiles particulares con su especificidad, el trabajo del ingeniero, el trabajo del proletario en la fábrica, el trabajo del científico que produce conocimiento para una compañía, todos los distintos trabajos que forman los diferentes sectores de la economía se abstraen dentro de la categoría de gasto de la misma fuerza de trabajo humana sin arreglo a su especificidad cualitativa, que es una fuerza social y que implica gasto productivo de cerebro, nervio o músculo. Todos los trabajos, sin importar sus diferencias cualitativas, entran dentro de esa categoría, dentro de esa fuerza social que es el trabajo indiferenciado abstractamente humano, y ese trabajo indiferenciado abstractamente humano es la sustancia generadora del valor, por lo que en la segunda etapa del ciclo del capital, el proletario en una jornada laboral objetiva su fuerza de trabajo humana en la producción de una mercancía que es un satisfactor de necesidades, que tiene un valor que luego se transforma en precio en el contexto de la competencia entre capitales que rige el funcionamiento del mercado. Y en esa segunda etapa del ciclo del capital, el proletario produce en su jornada laboral una cierta cantidad de valor. Sucede que el proletario trabaja 8 horas, en esas 8 horas produce una mercancía, un satisfactor de necesidades que luego se vende, se comercializa en el mercado y el capitalista le paga por esas 8 horas de trabajo, por su jornada laboral, recordando que el tiempo constituye la magnitud del valor, como nos dice Marx en el primer tomo del Capital, y le paga un salario. Ese salario remunera tan solo una pequeña parte de la totalidad del valor que produce el obrero en su jornada laboral. Por ejemplo, un obrero que trabaja 8 horas para producir una mercancía que en el mercado se vende por 200,000 pesos, recibe 80,000 pesos en sus 8 horas de trabajo. Es un ejemplo. Si tomamos en cuenta la cantidad de dinero que el propietario del capital gastó para comprar los medios de producción que le permiten al obrero producir esa mercancía, los medios que le permiten al obrero crear esa comodidad, ese satisfactor de necesidades, y suponemos en este ejemplo que el capitalista gastó 40,000 pesos comprando los medios de producción que utiliza el obrero para producir esa mercancía, sumando el costo de la mercancía trabajo, que es el salario, que en este ejemplo son 80,000 pesos, y sumando los 40,000 pesos que en este ejemplo implican el dinero que invirtió el capitalista para comprar los medios de producción, tenemos que el capitalista ha gastado comprando los medios de producción y la fuerza de trabajo 120,000 pesos, pero ya que la mercancía que produce el obrero en sus 8 horas de trabajo se vende en el mercado por 200,000 pesos, eso quiere decir que hay 80,000 pesos de valor excedente, y esos 80,000 pesos de valor excedente son el resultado de la fuerza de trabajo humana objetivada en la producción del valor. No es el capitalista el que produce el valor, es el trabajador el que produce el valor. ¿Qué pasa con esos 80,000 pesos que son un valor excedente? Ese 80,000 pesos, que es el valor excedente, no se le devuelve, no se le remunera en el salario al obrero, sino que el capitalista lo acumula bajo la forma de plusvalía. La plusvalía es ese valor excedente que es fruto del trabajo del obrero en su jornada laboral, que al convertir el valor en precio, al pasar a la tercera etapa del ciclo del capital, el propietario del capital, el burgués, acumula como ganancia personal, siendo que es el resultado del trabajo del obrero. En este ejemplo, la plusvalía serían 80,000 pesos porque es aquel valor excedente que no se remunera en el salario. Luego el salario solo remunera una pequeña parte de la totalidad del valor producido y por lo tanto se da la explotación en la segunda etapa del capital, en el segundo
momento del ciclo del capital como valor en circulación, y es la producción de un valor excedente no remunerado en el salario. En la tercera etapa del ciclo del capital, esa mercancía que tiene un valor excedente porque al obrero solo se le da una pequeña parte de la totalidad del valor que produce en el salario, se comercializa y ahí acontece la competencia entre capitales. Los capitales tecnológicamente más desarrollados tienen una mayor capacidad productiva del trabajo y por lo tanto menos tiempo social necesario de producción y por lo tanto menos valor, producen las mercancías más rápido, con menos trabajo humano porque tienen más máquinas, más desarrollo de las fuerzas productivas. Y en esa tercera etapa del ciclo del capital, los capitales tecnológicamente más desarrollados le sacan plusvalía a los capitales tecnológicamente menos desarrollados, que deben por lo tanto recurrir a una mayor explotación de su proletariado. Ese ciclo del capital implica que el valor, que es vida humana objetivada, no se remunera en su totalidad en el salario, produce una plusvalía que luego se reparte bajo la forma ganancia para el capital industrial, renta para el capital mercantil e interés para el capital financiero. Y ese valor que no se remunera en la totalidad del salario que recibe el obrero en su jornada laboral y que se reparte como plusvalía en los distintos capitales que están enfrascados en una competencia, se convierte en dinero cuando la mercancía se compra, pero luego vuelve a ser capital cuando el propietario del capital compra los medios de producción y la fuerza de trabajo, vuelve a ser valor en circulación. Ese es el sentido del ciclo del capital. Y el ciclo del capital es fundamental para comprender la teoría del valor de Marx, que ofrece una explicación de la explotación en el capitalismo mediante la teoría de la plusvalía, la producción de ese excedente no devuelto en el salario, ofrece una ley de fijación de los precios a partir del valor, ofrece una descripción de cómo el trabajo, en tanto fuerza humana de trabajo, gasto productivo de cerebro, nervio, mano, músculo, es la fuente generadora del valor y establece una relación con el tiempo, que es la magnitud del valor, y una relación inversamente proporcional con el desarrollo de las fuerzas productivas. Explica también cómo ocurren las crisis de superproducción en el capitalismo y por lo tanto es un tipo de economía crítica, no solo frente a la economía política clásica de Adam Smith y Ricardo, sino también se puede utilizar hoy en día para criticar a la escuela de Austria, a los neorricardianos, a John Maynard Keynes, a Friedrich von Hayek y a todos estos economistas hegemónicos que sirven a los intereses de la burguesía. La utilidad de la teoría del valor no es solo entender el capitalismo de forma abstracta o de forma puramente teórica, sino que tiene una finalidad práctica de utilizar ese conocimiento para llevar a cabo una transformación radical y sustancial de esa infraestructura económica basada en la explotación del hombre por el hombre. Pour comprendre comment fonctionnait le mode de production capitaliste, il faut saisir les trois étapes qui constituaient le cycle du capital. Dans un premier temps, les propriétaires du capital, comprenez comme valeur en mouvement, c'est-à-dire les capitalistes, achetaient les moyens de production et la force de travail qui sont vendus par l'ouvrier dans le cadre de l'esclavage salarié. Dans la deuxième étape du cycle du capital, l'ouvrier produit une marchandise dont la valeur dépassait le capital initialement investi par les capitalistes à travers la production d'une plus-value. Le travail humain abstract et indifférence, qui est l'utilisation productive du cerveau, des muscles, des nerfs, qui ressemble à tous les différents types de processus de production de la société capitaliste, sous une même force sociale et abstraite et les substances de les valeurs, et il les mesure par ce que Marx appelle les rendeurs de valeur, c'est-à-dire les temps nécessaires à la production. Marx distinguait entre les valeurs d'usage qui fait d'une marchandise une satisfaction de besoins, la valeur d'échange qui est un rapport quantitatif d'échange entre deux marchandises hétérogènes, en les réduisant à ce qui est commun à toutes les marchandises que les valeurs, le travail crée ainsi de les valeurs et dans la deuxième étape du cycle du capital, il requiert un salarié qui ne lui rend pas la totalité de la valeur qu'il générait. La valeur excédentaire
qui est la différence entre le prix à quel le produit est vendu et les salariés que recule l'ouvrier, et ce que Marx appelle la plus-value, et elle est accumulée par les propriétaires du capital, les capitalistes. Enfin, autrement, au stade du capital, les valeurs se transforment en prix dans un marché régulé par la concurrence entre les capitaux. Ce cycle du capital est fondamental pour comprendre l'importance de la théorie de la valeur de Marx qui expliquait l'exploitation par la production de plus-value, il expliquait la transformation de la valeur en prix, et enfin, il expliquait pourquoi et comment se produisent les crises de superproduction dans l'intérieur des systèmes capitalistes aujourd'hui.